How are you guys doing? I know most of you are in the moods of the weekend. It's a Friday, and still we are on our book, Four Ways of Making Money. Guys, come and we learn how we can make money. I know you're making money, but through which way are you earning money? Are you exchanging your time, your energy? Are you sacrificing everything that sacrificing your happiness, you're sacrificing your freedom, and then you're like, okay, you're you know you're making money through formal employment, through self-employment, through business, through investment. Guys, just come and join this live and we move on with our amazing book, Four Ways of Making Money. Our amazing book, a book that was written by a man, a successful gentleman called Mr. Robert Bake, to Mahai say. Still, we are on our book, Four Ways of Making Money, and I remind you guys that we are still on the theme that says choosing the right business. How do you choose the right business actually? What do what do you follow? What do you think of when you're to choose a right business, or when you are to choose a business that you want to invest in your money? How do you choose the right business? Okay, so that is the theme that we've been looking at this entire week, and today we'll be closing this theme so that next week at least we'll be starting on something else, guys. Yes, next week I want to be talking about something else, but still regarding the same book. I'll get the point. I will something that I'll be talking about. So guys, you come and join. I hope everyone is okay. Trinom, how are you, my dear? Yes, today you're the first person here on the live, and I'm happy about that. Thank you, thank you. Just like the video, and today I think we'll talk about like only about 4 points, and then we'll close this theme of choosing the right business, because we've been talking about factors that you have to look at when you to choose the right business. What do you look at? What do you consider? Okay, so you get, guys, what do you consider when you to choose the right business? In brief, I'll point out, or I'll talk about briefly about the points that we did talk about in the previous live videos that I did. So if you want to choose the right business, first thing you have to put in mind, you know that no business is good or bad for everyone. Okay, consider your knowledge, guys. While choosing the right business to invest in, consider your knowledge about the business you're going to do. Look at your abilities. What do your abilities call for? Where does your passion lie? Okay, you have to look at the passion. Are you really indeed, do you have the passion of a saloon or not? Do you really have the passion of investing in food business? To know, why are you laughing? So pursue a unique idea was also one of the points that we did look at in the previous videos, and you have to look at also how much capital does starting require, because really you need the money as well. What is the venture's profitability? In that venture that you want to invest in, you have to consider where do you get, how will you be benefiting from that business, guys. Now today we are going to look at other four. We're going to look at other four key factors that you have to look at when you're to choose the right business for you, to invest in, to put in your money and everything. So guys, and a quick reminder: if you're interested in getting this book, I told you you can get this book at Obunozi restaurant. This restaurant is located in Wandegea
opposite YMCA Comprehensive Institute. Now, let's move on. Let's move on now. The next point that we're going to look at under the theme of choosing the right business is you have to look at the venture's cash flow versus its profitability. You have to look at a venture cash flow versus its profitability. This means that you have to look at the cost. How much are you going to put in this business, and how much are you getting back on returns if you're to get profits? Okay. He says that cash flow refers to the frequency at which money comes in and moves out. Okay. Cash flow refers to the frequency at which money comes in and moves out. A garage that gets customers daily has a better cash flow than a hardware shop that gets one customer in a week, even if this one customer is bringing in big amounts. Have you heard that, guys? Nti omuntu alina garage ng'alina abantu abamuwagira baba bakasitoma nga bajja buli lunaku, asingako n'oyo omuntu alina hardware nga ate afuna kasitoma omu nga mu wiiki, newankubadde kasitoma oyo ayinza okuba akolerera sente nnyingi omulundi gumu. So sente eziyingira buli kanaka mu business kintu kikulu nnyo nnyini ddala. Mukitegeera mukwano? A fatal mistake that many people commit is considering profitability over cash flow. Yet, in reality, many ventures fail not because they were profitable, but because they did not have enough cash flow. Cash flow is the blood of an enterprise. If you run short of blood, cash flow, you are done. Okay? You are done. So it's like a restaurant. If you don't get people who eat your food daily in a restaurant, and you think that, okay, you will wait for people, let's say offering also catering services, and maybe you want to wait for, those clients who will give you on weekends, like in a week, you get one customer, you get one, gig for the catering services. Even if they're going to pay you more, at least you need those customers who can come and, bring money to your business daily, because this will help your business to have a proper cash flow so that you can manage your business and, broaden it in a way. Passion, personal ability, uniqueness, capital, ventures, profitability. Yes, Trinom. So you guys, you have to consider a lot of things, but many of you guys out there, you just get your money and you're just out there and you just want to start the business without even thinking. Okay? Because you saw someone starting a business does not mean that you should also start the same business. So you have to look into yourself. What is your passion? What are your likes? Don't just enter into a business because your friend did the same business. No. This is about you. If you lose all your money, you'll be the person losing. So another is where do you have competitive advantage? Competitive advantage, we are going to see what does it mean. Competitive advantage simply refers to the attributes that allow a business to outperform its competitors. These may include access to technology. Okay, guys? The point says that competitive advantage refers to the attributes that allow a business to outperform its competitors. These may include access of technology, natural resources, or highly skilled people that enable an organization perform at a higher level of efficiency than others in the same field. Okay, guys? So if you have people in your business that are highly, at least professional, compared to those, in the same business that, you're doing, you have, improved on technology, you're doing a lot of marketing. So in that way, you can at least outperform your competitors in the market and make some good money. So you have to look at the competitive advantage as well. If you're coming in the business, you have,
resources than those people who are already in the business. If you deal in produce that have to hire a lorry, someone who is in the same business but owns a lorry has a competitive advantage over you. Nti wobera mu business, nga business gy'olimu katugambe yakusuubula birime oba mu byalo, omuntu ng'alina emmotoka nga yiye ng'agyakozesa okusuubula ebintu mu byalo, ng'ate ggwe opangisa mpangise, ayinza okuba alina competitive advantage okusingako kubanga ye emmotoka yiye tagipangisa, ateekamu buteesi mafuta. Naye ggwe olina okupangisa emmotoka, obeera in a lot of problems, sometimes emmotoka teriiwo, kati oli aba n'enkizo nene nnyo nnyini ddala. He can even undercut, sell at a lower price than you and still make a profit. If you own land with buildings and start a school, you have a competitive advantage over someone who starts a school in rented buildings. Nti bw'oba n'ettaka n'otandikako essomero, obeera ne competitive advantage ku muntu atandise essomero mu bizimbe nga yabipangisa bupangisa. Kubanga gwe wooli ettaka liryo wazimbawo ebizimbe byo n'otandika essomero, naye ate oli ebizimbe apangisa bipangise. Kati oba olina competitive advantage over that person. Kati when you're considering or choosing the right business, you have to see, do you have a competitive advantage over those competitors that are going to find in the same market. Okay, so this point is also very, very vital. You have, hence, when choosing the most suitable business, you should ask yourself what advantage you have over competitors and which advantages they have over you. Okay, guys. Yes, Jane, you're welcome, my dear. He says that when you're choosing the most suitable business, you should ask yourself, what advantage do you have over competitors and which advantages they have over you? Nti katoyizo tunuuliranga transport business. Ogenda okulaba nga abantu abali mu business ya transport abasinga tebalina capital amala, emmotoka zaabwe zebavuga sinnamu bulungi, emmotoka bapangisa mpangise, naye gwe nojja mu business ng'emmotoka z'oleese zizo gwazeegulidde, obeera olina competitive advantage over them, nti gwe emmotoka zizo okola buli budde bw'oyagadde, oba okitegeera. So you have a competitive advantage over your competitors in the market. Oba mukitegedde. So oba olina okutunuulira competitive advantage eyo n'obeera nti nayo ogikozesa n'ogibasingako bw'oba wakuchoosing the right business to invest in your money. Yes, Jen, how are you, my dear? Thanks for joining the live. Like the video. Now, the next point is, what's your capacity? What is your capacity? Capacity, chibagambe ntya mu Luganda. What is your capacity? What is your capacity? Nti mu business gyagala okubeera nga oyingiramu, weepimeepime olabe. Capacity twandibale twogera ku weepimeepime olabe obusobozi bwo bwenkana ki mu eyo business bw'oba kituufu nga gyagala okuyingiramu. Oyina capacity emala, oyina ekyetaagisa. Okay, when you're to choose the right business, you have to check yourself. Do you have the capacity? Obusobozi Jane ekintu akirongoseza mu bulungi mu Luganda nti oyina obusobozi. Do you have the capacity? Okay, what is your capacity? Oyina obusobozi buliwa oba bwenkana ki? Obusobozi bwenkana ki? Yes, Jane webale kuterezaamu awo. So let's see what Mr. Robert says in his book, and considering your capacity when you're to choose the right business. Before venturing into a business, you should first weigh your ability to deliver in terms of aspects such as finances, technical expertise,
space or infrastructure like machinery, buildings or other structures etc. Mukitegedde nti omuntu bw'oba tonayingira mu bizinesi yonna sooka weepima olabe olina obusobozi okubeera nti mu by'essente owera bulungi, nti mu kubeera nti infrastructure twandogedde kale ku bizimbe, furniture, oba kitegeera weetaaga machines obirina, oyagala yingira bizinesi ya bubazi, olina ebyetaagisa, olina capacity eyingira bizinesi eyo. So ekyo nakyo olina okitunulamu ng'ogenda okusalawo bizinesi gy'oyingiramu nti entuufu gy'oli oba si ntuufu. Kakati obusobozi bwo nabwo olina obutunulamu olabe, kubaga amazima omuntu ayinza okujja n'akugamba otandikewo unisex saloon. For example, someone might bring to you an idea of like unisex saloons. Saloons work so very well these days. You can invest in the saloon, unisex saloon and everything. But nowadays unisex saloon ogifunamu sente, olina okubanga investment olina akasente akawera. You get guys, ng'olinamu akasente akawera kwakati naku zino saloon olina okubanga erimu ebintu ebiwerako. Okitegeera nga tolina services ez'enjawulo z'ogaba, olina okubanga olina ebyuma ebirungi, olina dryers ezo ennene ennungi, hair dryers, entebe zirina okubanga nazo nnungi bulungi nnyo nnyini ddala, ng'okugamba obusobozi obulina okubeera nti oleeta ebintu ddala ebirungi, si kugendamu naye ng'ebintu by'olina biri inferior nga era tojja kukola. Kati olina okwepimapimamu n'olaba obusobozi obulina oba nedda. Tugenda mu maaso mu katabo atugamba, if you have no land and cannot access it, that means that you do not have the capacity to do farming. Nti bw'oba tolina ttaka ng'ate era tosobola kulifuna naye okwandibadde oba kulipangisa, tojja sobola kola farming oba kulima oba kulunda, byonna ojja kuba tosobola bikola kubanga tolina busobozi bufuna ttaka. If you own a huge building, it can be easier to start a school because you have capacity in terms of space. Naye nti bw'oba olina ekizimbe kijja kwanguyira okutandika essomero kubanga olina obusobozi okubeera nti at least olinawo space gy'osobola okubeera nti oteekamu essomero. You have to consider your ability to bear risks. You have to consider your ability to bear risks. You have to consider your ability to bear risks. Some people cannot even bear taking risks. That's why you see the rich are rich, because they don't, fear taking risks. In life, actually, everything is a risk. Even the life we are living right now is just a risk. Wherever we go to, even if you're traveling, you're in a plane, you're on the road, everything is risky in this life. If you don't take a risk, excuse me guys, if you do not take risks in your life, you'll never get anywhere. I'm telling you, you'll never get somewhere in your life. If you fear taking risks, you're done. For example, in the transport venture, there can be accidents. That's what I was telling you guys. In the transport, so he tries to giving us some examples of risks. So you have to bear risks if you're to make money. For example, in the transport venture, there can be accidents. Hence, before you enter, you should think about whether you would be able to move on if your vehicle had an accident and got written off. You should choose only ventures that you feel you match in terms of your ability to face risks and challenges. Nti muyingira business nga muli betegefu, nti ebisoomooza mu business eyo
muli beetegefu okubeera nti mubyeŋŋanga n'okubitoleratinga. Kati omuntu ayingira bizinesi ya transport olina okuba nga okimanyi era ng'olwedde okumanya nti emmotoka bwe begudde kabenje ne bagamba munnaye boosi baasi yatomedde yasaanyeewo ng'oli lwedde okukimira n'ogamba ekyo nali nkisuubira mu bizinesi eno bibaamu kaŋŋume, I have to go on, I have to move on. Kitegeera n'osigala mu bizinesi wa buli bizinesi munnaye risiki ate era buli bizinesi erimu challenges zaayo. Assessing your capacity will lead you to choose a manageable business that will not break your shoulders. Mukitegeera nti bw'olaba weepimyepimye n'olaba obusobozi bwo mu kubeera nti osalawo mu bizinesi gy'osobola okukola, ojja sobola okulonda bizinesi gy'osobola okumanaginga ate obeere ng'okendezza ku buzito bw'owandyetaddeko okubeera nti bukuzitowerera ku byebegaabyo okutuuka okwejjusa okugamba nti bizinesi eno saamanya bannange sooka weepimeepime olabe obusobozi obulina oba nedda. It will save you from the danger of setting over ambitious and unrealistic goals. Zaawo mbalese anti tugenda mu maaso naye ng'era tunaatera okubeera nti theme eyokuba nti choosing the right business. I'm on the last point right now, and after this last point I will call it a day. Tuberenga live tuji closinga tulinde week ejja. Risk taking, problem solving. Yes, Trinom, thank you for summarizing everything for these guys here. You have guys to take risks, and you should also look at solving people's problems. If you solve people's problems in that way, you will make money, because once you solve people's problems, they will bring you money. Okay, they'll bring you money. You should think of, you should be in an area, but look at, what's going on. Are people, having any challenges? So look at, thinking of the solutions. So those solutions will become businesses. Kathy, how are you doing, my dear? So guys, I'm on the last point, and after this last point, I will end this live. Do you trust your gut feeling? The point says, do you trust your gut feeling? I think you hear people sometimes saying, do you have the guts of of starting a salon business? Do you have the guts of doing that? Do you have the guts of going abroad and start trading in, let's say, second-hand clothes? Do you have the guts? Simanyi bwe nyiza kukiza mu Luganda ekigambo guts, omuntu okubeera nga oyina amanyi Oluganda yandibadde annyambako kubanza nkitegeera nga bwe kiri, omuzungu bwe yakiteekamu ze bwe nkitegeera. Do you have the guts? Kubanga naye twandigambye obusobozi naye ate tekijja bulungi mu busobozi. Guts is a bit something, more than even obusobozi. Oyina guts ezo zigamba nti nze neewaddeyo ngenda mu busuubuzi. So oyina okutrustinga feelings ezo zikugambye ekintu nti okisobola. Yes, my dear. Jennifer Nakabira says, thanks dear, about the capacity you can easily replace and go on. Yes. Oba osobola okubeera nti obawo challenge yonna obeera wagisuubira risk, buli business risk. Oba olina okubeera nti ogenda mu maaso. Motoka eba eweddewo ng'oli mu transport business, bw'oba olinayo savings ng'oddamu ogula endala eri weba eweddewo. Bw'eba efunyemu just kibuzibu ng'ogisogitwala bagitereeza ng'ogizza ku kkubo. Then agamba something like obuvumu. Jane, I think, is a real Muganda now here. Ye Muganda gwe tulinawo waddala. Obuvumu okubeera ng'olina those guts, to do something n'ogamba nze ekyo nina nkyepikira. Nina okumalako nakyo. Kama mbaya ni mbaya. Okay? Having guts, having the desire. Yes. You should have something that pushes you nga muli okiwulira. Okay, guys? So, let's talk about this gut feeling and we see. Obuvumu buno omuntu okubeera nti oba n'obuvumu bukuyambira wa mu kusalawo business gy'oba oteekamu akasenteko.
Mr. Robert says every successful entrepreneur will tell you that there are ventures they went into without being certain that they could make it, but because their instinct told them to go. Every successful entrepreneur will tell you that there are ventures they went into without being certain that they could make it, but because their instinct told them to go. Kituufu eri abantu bangi abatandikawo bizinesi ze batandise nga sigamba nti yajinjiramu nti oba yeekakasa nti bizinesi enaakola oba teekole, naye nti waliwo instinct ye yamugamba, oba nga tugambe nti oba n'obuvumu oba n'okubeera nga olina that desire nga kikupushinga, owulira ekintu kikugamba tandikawo, naye nga naye toli sure kyotandikawo abantu banaakyagala, kyotandikawo onaakola ssente, naye ate eventually ogolaba nga ekintu kikoze. Bantu bangi mubeera eyo n'ofuna ekintu nga kiringa ekikugamba, abantu tuba tulina oluusi omuntu waffe ow'omunda eyo atuwaga oyo, atuwa obuvumu. Oyinza okuba oli ku kyeyo naye ng'owulira waliwo omwoyo gwo, omuntu wo omanyi omwoyo n'omubiri mulala, tuba n'obwongo, naye munda eyo buli omu alina omuntu ayogera naawe, omuntu ow'omunda. Oyinza okubeera ku kyeyo naye ng'oli omuntu ow'omunda akugamba, naye lwaki toddayo n'oteekawo ka bizinesi n'ova mu bulamu buno bw'okozesebwa, ng'owulira waliwo akugamba mulimu, omuntu ayogera naawe agamba, naye genda ebintu bino obimanyi, wasibanga enviiri, watunganga engoye, kyewalinga obulamu yeka kapito, kakati oze ku kyeyo, sente tuzifunye, ozifunye ddayo okole. Naye abamu olw'okuba okyanyumirwa ekyeyo, olaba kana akasaala ke bakuwa buli mwezi kakyajja, era n'ogamba kanjira ngumira ku kyeyo. Oba mukitegeera? So bamikwano, instincts zaffe oluusi zituyambako nnyo. There is a point where over-analyzing an idea will kill your faith. Akamugawulidde? There is a point where over-analyzing an idea will kill your faith. Nti olwo ekiseera we kituuka nga bwodda mu kubeera nti weekennenya nnyo idea gy'obeera olowoozezaako, eyinza okutta okukkiriza ku kw'olina mu ekyo, oba okukkiriza kwo. Oba okitegeera? Gw'okimanyi nti oyinza olowooza ku bizinesi n'ogamba kantandikewo wholesale business, naye ate bw'otandika ogirowoozaako ennyo, simanya efuna tefuna, ate simanya ebajja kunziba, ate simanya emisolo, kugamba you overthink, you overanalyze that idea, esobola okutta your faith, okukkiriza ku kwabadde olina nti kisoboka, ne kufa olw'okuba nti gweyagala ononooza nnyo. Kitegeera? Obuuza abantu bangi kati wamaani no bizinesi eno eryetya, kati kyokka gwe wafunya idea, mufo ky'okutandika okyali mu ebyo. Ekyo kijja kutta okukkiririza kwo kw'olina, era bizinesi weekange ng'oluusi era tojja sobola kusalawo bizinesi ki gy'oba okola. So ofunanga idea ey'okukola, yes girowooza kino tuganye, naye era omusajja akugambye if you overanalyze kano kali kakati bannange bajja kunziba, nze sisobola kukozesa bantu, kakati bajja teri gwe batabba. Abagagga bababba, naye olina kuguma n'osooka n'olaba ekintu kitambula kitya, no devising a means okulaba nga tebajja tekubba nnyo. So such a point calls you to take a step of faith and follow your natural instinct, oba gyayise in bracket the gut feeling. So mu mbeera ng'eyo nti olina okutwala step mu maaso, no trusting okukkiriza kwo era no following your natural instinct, n'ogamba neewaddeyo kintu kino kankikole. Ng'okimanyi bantu bangi abafunye ssente mu bintu bye bakoze nga tebazzaawo kubirowoozaako nnyo, naye ng'afunya idea n'agikolerawo.
n'agikolerawo nga tadde mu kubuuza bingi naye nga bwe kizijidde mu mind ye bwekiti ne kiklikinga obwongo ne bumugambirawo tandika n'atadde ate mu kubuuza manya biki idea jjukira sigwe weka gwe abagifunye n'abantu abalala babeera gweolowoozezaako okukola ekintu n'olwawo kikola nga tewali bali mu kikola n'olwawo kikola naye ate ogenda okulaba nga waliwo ate abakitandise naye nga ate gwakirowoozaako dda nga tebanaba nakiteekawo n'okirwisa olw'okuba okirowoozaako nnyo binaakola tebikole ogenda okubaba nga ewantu wali ogambako ogenda opangiseewo kiringawo n'atambula mu kibuga n'olaba ewantu nga wali empty katugambe n'olaba room oba nga ebadde yakupangisa ya business ewantu nga wali prime nga wanyuma business katugambe nga wanyuma okuteeka boutique oba saloon oba kiki ng'obadde oyitawo enfunda eziwera ng'ewantu awo wakalu tewali omuntu yapangisizaawo ng'ogamba wantu awo mwana wanyuma saloon naye bantu bano banampagira naye nga wali naye nga ababbi ennaku zino bangi nteekemu sente zange oba kati n'obeerawo mu kulowooza ennyo wayitawo omwezi gumu kati ogenda okuba nga ate asalawo ogenda okujja nti olabe ekizimbe woyagala wobadde ng'otera okulaba ng'ate osanga waliwo omuntu ataddewo saaluuni gwe gy'obadde oyagala oteekawo naye ng'ate gwe wamusooka n'okulabawo naye ate n'olwawo kubanga obadde over analyze oyagala simanya otegeera kino nakiri eno ensi yeetaaga abantu bino ba first thinkers abantu ate aba actingirawo kubanga ideas si gwe eka gwazirowoozaako n'abantu abalala gye bali wabweru eyo abalowooza nga gwe oba n'okusinga gwe w'olowooza w'okoma okulowooza nga ate b'olusi we batandikira kakati ekyo nakyo mukirowoozeeko bamikwano. Instinct is a spiritual ability inside every person that directs us to the right course. Mukawulidde ako? Instinct is a spiritual ability inside every person that directs us to the right course. Instinct actually batera no kigamba nti abakazi muyina nnyo instinct n'okusinga ku basajja. Eyo nacho ability gye mubeera naye eyo. Omanya omukazi obeera n'omukazi gatugambe ewaka nti instinct eringa wona agamba 6 gitwandiise gye bayita 6 sense. Nti omukazi osobola naye ewaka n'akeera ku makya n'akugamba mwami wange nno tewandigenze mu kibuga neeraliikiriddemu wayinza obutabaayo kalungi. Kitegeera nga kumbe muliye instinct ezimugamba kadi we wano instinct ezimugamba nti olunaku si lulungi mu kibuga eyo omwami wayinza ofunirayo obuzibu naye ng'akifunye muli teri akimugambye nti muntu naye ye muntu ow'omunda instinct ezimugamba togeza oba olusi n'akugamba mwami wange obudde bwa kiro bugenze togenda wabweru mpulira nga si kituufu mutima gwange guganye totambula kiro kino n'owaliriza empaka n'otambula n'ogenda n'ogwa mu babbi ne bakutemaatema keera ku makyanga omukazi agamba omusajja namugambye tava waka omwoyo abantu batera kiyita mwoyo omwoyo yaŋŋambye nawulidde nga omwoyo guŋŋamba simanya omutima gwaŋŋambye oba ekintu bamanyi ogamba ekintu kintu kyaŋŋambye nga kiŋŋamba omwami we tategeeza n'atambula. Kitegeera kati instincts zaffe ebiseera ebisinga zikola kinene nnyo naye abantu ffe tuzibuusa amaaso tukanyagamba kimu ekintu kyaŋŋambye kale ekintu kyaŋŋambye tolinnya takisi eyo era saagirinnye yagudde kabenje mubiwuliranga. Kati instincts zino ne mu bizinesi zijja kintu kikugamba nti naye mwana tumusiime tewandikoze kintu ekyo ndaba twandikoze bwe tuti nga omwoyo yakugamba so kansubira ekyo mukitegedde bamikwano. Agenda maaso atugamba it is a voice that tells us what to do and not what to do. Mukawulidde it is a voice that tells us
what to do and what not to do. By the way, akatabo kanange nkasoma kati wano wendi mu kusoma mbadde naakasoma naye kinawunyisa nange ndowooza gye nina ku bintu ngenda soma nga ate n'omusajja bye byayogerako. Omwami omu mumumanyi bamuyitaani Mwami Senkai. If you guys know a gentleman called Senkai, that guy also actually I know obutabo ng'amaanyi g'obuntu asomesa ku buntu. Yayogera ku kintu kino, ayogera nnyo ku kintu kino bw'obeerawo nga oyina ekigogamba ekintu kikugamba naye yagamba gubeera mwoyo gwo, gubeera gwakusookayo mu maaso gwe gy'olaga, gwo guba gumanyi ekigenda okubaawo. Kati we gukugamba lwakuba nti ffe tulina emputtu, omwoyo gwaffe oba oyo omuntu waffe atuli munda, omanyi guno omubiri, abantu tulina emyoyo naye guno omubiri n'obwongo birala, n'omwoyo mweguli. Omwoyo gwo gumanyi buli kimu ekinaatuukawo ku bulamu obwo naye tegujja kugamba buli kimu, naye gusobola ondamu ebyo we birina okukugamba okutaasa oba oluusi okulaba gukugayidinga okulaba nga otambula bulungi. Kati ffe abantu ebintu ebimu tubibuusa amaaso, emyoyo gyaffe tegiwa budde ne gibako gye kitugamba naye nga tetubigoberedde. So omusajja agamba it is a voice that tells us what to do and not what to do. Normally when your instincts wants you to do something, you feel a certain irresistible urge and confidence about it. When your instinct is warning you not to do something, you will feel a certain fear and uncertainty. Ekituufu era eno point gye ndi mukomako yesembayo ku nsonga ya choosing the right business. In choosing your right business, instincts zo nazo kikulu nnyo zirowoozeeko. Sajja akugambe nti instincts zo ziringa olaba okulabula okukutegeeza okubaako kyokola oba kyotalina kukola. Era mu ebiseera ebisinga instincts zino bw'oba omuntu ozifunye owulira nga olina okutya, ofunamu okugamba nti naye kino oluusi gukulabudde gugamba ekintu ekyo toteekayo ssente zo. Kati ng'abantu be batera okufera ssente oba bali bakufezeeko ng'obadde olina ssente, omusajja n'ajja nalaga okukuba akalimi, omanyi kakati leeta ssente zo. Omanyi bafera nnyo ennaku zino abantu bano simanyi ebyamataka, oli atunze ssente ze ng'abayaayi bajja bamutandika omukuba akalimi nti kakati omanyi leeta ssente zo tugende simanyi ew'omusabi azisabire, simanyi azeekubiseemu. Kati baba kikugamba ekyo omuntu ow'omunda akulabula akugamba, ogenda owulira mulinga omwoyo gwo gukugamba bano babbi bagenda kubba, tobeesiga, tokkiriza kye bagamba. Kitegeera naye nga abasajja bali mu kumatiza, bagaleeta ssente zo tugende obukadde oba nga 2 watunze ettaka, bakugamba tugenda zikubisaamu ziba obukadde 5 tugende ew'omusabi azisabire biki. Kati ng'omuntu ow'omunda ye yategedde dda bagenda kubba, naye nga gwe ng'omuntu wano mu mubiri n'obwongo bukugamba waayo ssente ziba zikubiseemu ofune nnyingi. Ate era n'ebyokwagala ebyamangu anti awo kati obuzibu bwe bujjira, mwekitegeera. Kati instincts zo zikugambye abasajja bagenda kubba, bw'obawa ssente oba n'okkiriza n'ogenda nabo ssente zo bagenda zibba. Era ebiseera ebisinga omwoyo waffe waba ayogera naffe awo, omuntu omutima gukuba speed, owulira nga tobitegeera, owulira oyagala ssente bazikubiseemu, kyokka ate owulira omwoyo gukugamba tokkiriza, naye ng'eno ate omubiri owulira ssente biri. Kati n'okumekera nga bakubbye, bamala okubba n'otandika atujjukira nti bannange kyokka omutima oba omwoyo gwadde guŋŋamba kale ekintu kyaŋŋambye siwaayo ssente ezo, ekintu kyaŋŋambye kale kankome wano neme kweyongerayo n'abasajja abo, naye era n'ogenda ne bakutuusa gye bakutwala ne bakubbirayo. So bamikwano, instincts zammwe nazo kyo omuntu ng'ogenda okulonda business gy'olina oteekamu ssente. Mwebale kubeerako guys,
live eno ngikomeza wano. Choosing the right business eyo theme yo ngigadde. Next week tujja kuba tutunuulira ekintu ekirala era nja kuba mbategeeza. So next week, because nabaga mbeera live buli Monday, Wednesday and Friday. So today is a Friday. Era ali bage tukomekereza choosing the right business. Era awo wekomye. Mwebale kubeerako, mwebale kuwagira mukutu. YouTube channel mwebale giwagira tugenda tunatera okuweza 10k subscribers. Njagala tuweze 10k subscribers bamikwano, mwebale kuwagira. Twinom 22 bali kulaba, Valence Tumusime, Jennifer Nakabira, Nana Kathe, mbatumiddeko Jenny, mwenna ababaddeko mbagala nnyo, Mukama Katonda abampeera omukisa. Guys, good night, have a blessed night, have a lovely weekend. I love you all, stay safe. Okay guys, era mu investinge mu bintu bemumaze at least okuloba nti mwetegereza ekitagenze nnyo wala ate kusukka. Yes, mubyetegereze kintu yaga kiyingiramu naye sooka olaba olina passion for that thing, olina obusobozi. Kwegamba olabire ddala nti ekintu kyoyingiramu kituufu ojja kuba nti osobola kikola ki okisobola. Mbagala nnyo, Omukama Katonda abankuumire. Bye bye guys. Bye bye, bye bye, bye bye. Till next time, next week on Monday, same time, 11 p.m. East African time, nja kuba ndi live. Mondays, Wednesdays and Fridays, 11 p.m. East African time, mbeera live nga tuli katabo kano. Ate kyena topic genda okuba next week ejja kuba interesting, ejja kuba nungi nnyo nnyini ddala. Mbagala nnyo. Bye bye.